Jag hör inte dig, Anna. Nu blir det bättre. Så välkommen till läsning av den Lila, En kurs i mirakler, som är en sammanställning som Robert Perry har gjort. Och det är, de första 5 kapitlen är från urtexten. Sen ser det ganska likadant ut i resten av textboken och arbetsboken. Men i slutet så la Robert Perry till historier, anekdoter, berättelser från då Helen och Bill började skriva. Eller ta ner En kurs i mirakler. Så vi läser ifrån slutet. Vi har precis börjat. Finns det någonting, någon tanke, någon fråga, något tema som har uppstått sedan vi sågs sist, som någon vill dela? Då börjar vi och vi läser biblioterapeutiskt, vilket betyder att vi läser och reflekterar. Och jag har gjort texten större, så jag hoppas att det syns bättre. Och vi har börjat på den första berättelsen. Och vi har precis läst om hur Helen har blivit, ska man säga, hennes ego har blåst upp sig. Därför att hon tycker att det är lite coolt med de här eh, övernaturliga eh, kompetenserna som hon tycks ha. Och att det är ett av hennes stora hinder att överkomma. Det är därför faktiskt som de första 5 kapitlen är lite shaky. För att det är mycket av Helens ego där. Och det syns också i texten och faktiskt jag tror att det är om det är från kapitel 9 på den engelska varianten, så är det skrivet på jambisk hexameter. Och det förstår man ju liksom att Helen inte hade klarat av. Där har hon liksom släppt egot. Så vi börjar läsa där det är gult. This obstacle, hennes ego alltså, som tycker att det här är coolt att hon kan. Shifted by 2 pivotal experiences, both of which Helen marked as crucial turning points in accepting her function. In the first, ska se om jag kan ta bort det där så att kanske gör så här då. Så. Och så. In the first, she had a psychic vision of a church. She was sure she and Bill would see when visiting the Mayo Clinic in Minnesota. This, however, turned out to be a useless application of her abilities, as Bill discovered that the church existed but had been raised long ago to make way for the clinic itself. The true use of her abilities came out on the way home when she was able to intuitively feel waves and waves of misery going through a young woman in the airport. This far more practical use of Helen's psychic abilities enabled her and Bill to render critical service to the woman at a turning point in her life. The Mayo Clinic experience was followed by and apparently led to an inner vision in which she discovered an ancient scroll on the floor of a cave. As she unrolled the scroll, she saw that the center panel said simply, God is. Opening the scroll further, she saw tiny letters begin to emerge on the right and left panels. She was told that on the left side, she could read all of the past, and on the right side, all of the future. Helen, however, chose to reject reading of the past and future and stick with just the center panel.
This represented a key decision to use her abilities only for God, not for psychic feats. Helen seems to have believed that this was where she really accepted her function as scribe of the course. The road to accepting her function, then, had been one of repeatedly refusing to use her unusual abilities to fuel her ego and instead giving them to God to use to help others. Returning to our account of late October dictation, it's probably then that she stands on the brink of actually beginning her function. She's facing some version of this same choice again. The particular way in which her ego wants to control her abilities becomes clear in what she writes in the next morning, the morning of October 21st, a.m. It crossed my mind last night that something very wrong had happened. I got mad because I thought I should be asked to ask for you, Bill. And it was a form of exploitation that was very dangerous for me and represented an avoidance technique for you. I thought the whole thing was so dangerous that I had to tell you not to do it again. Briefly, it crossed my mind, but with no emotional impact at all, which is always suspicious, that I might just resent asking for someone else because I prefer the exclusive idea. Here it is. Helen now identifies what had gone so wrong last night. Her suspicion that it was dangerously unhealthy for Bill to ask her for guidance was actually the voice of her ego wanting her to keep this gift as her own private treasure, as a spring that only she could drink from. As the dictation proceeds, Jesus now elaborates on this. Christ says, I can tell something is wrong whenever I get a snappy answer. He wouldn't say, tell him to get his own list that way. That tone is wrong. So, that fifth point, that Bill should try to get his own list, was in fact in error. It was a distortion introduced by the exclusive idea. Helen's urge to keep her gift to herself is wrapping her hearing, turning Jesus' voice into something snappy and even, as he later will say, mean. This seems to solve the puzzle of why Jesus told her to stop and be careful. He can hardly proceed to dictate the course to her if her ego is taking control of her gift and distorting his voice. This morning, it was very clear to me that in connection with you, Bill, I have not been right since I asked you what you wanted, so I could really be asking for you. This was essential and except for the list where I slipped. The answer should be respected. Instead of asking on Bill's behalf, being very dangerous and an avoidance technique, it is in fact essential. And except for that point about Bill's list, what she heard was indeed accurate and should be respected. You have every right, in fact, you should ask me to ask for you. This is not a selfish gift, and it is a real one. This upsets me too.
It has to be used for others and particularly you. Jesus, ask Bill to help you get over being mean about it fast. Note, at the moment, I have serious doubts about everything. This is holding everything up. Here, on the cusp of the course dictation actually beginning, Helen seems to have faced another version of the choice she made in the Mayo Clinic experience and in her scroll cave vision. In the face of the temptation to keep this gift exclusively for herself, she apparently decides, with Jesus, that this is not a selfish gift. She decides to use it for others and particularly for Bill. She decides to fulfill her agreement to help the world situation. With this key decision made, it is as if the final barrier has been swept aside. Helen now writes this message from Jesus. You will see miracles through your hands, through me. This is the first line of what would become the miracle principles. The dictation of A Course in Miracles has begun. Så, då har vi läst den första helt och hållet. Och det jag blir berörd av här är hur jag får ta del av hur Helen ser egot komma igenom henne och faller för egot. Och jag gör ju också det. Jag ser egot komma igenom mig och jag faller för egot. Men villigheten att välja igen, som kursen slutar började Helen. Hon var villig att välja igen. Jag har läst, de här historierna finns ju i andra böcker. Vi nämnde dem sist. De finns i Kenneth Wapnicks bok om Helen. Absence of Felicity heter den. Där det också står hur hon, just när det gäller den här The Scroll, hur hon får svaret att nu valde du rätt, den här gången valde du rätt. Hon har sett den här scroll-rullen tidigare och hon har valt att titta på past och på future. Men den här gången så valde hon godis. Hon valde goddess. Och också hur jag kan känna igen mig i historien där hon har fått den här förkunskapen om den här kyrkan som ska vara viktig och så finns den inte. Den fanns för länge sedan och hur besviken hon är när det händer. Hon börjar tvivla på sin kompetens. Men hur det fungerar med den här kvinnan som de faktiskt tar hand om och ser till att hon får stöd och hjälp under en lång tid efter den där flygresan. Jag känner igen mig i de här historierna hur jag misstolkar. Men sen får korrigeringarna och jag kan välja igen. Jag kan välja igen precis som Helen gjorde. Jag kan välja igen när ego kommer igenom mig. Och jag kan välja igen när ego kommer igenom andra. Så för mig är det väldigt välgörande att få läsa de här historierna. Någon fler som vill dela någonting som berörde dig i den här första berättelsen? Lotta? Jag tänker, ja just det, den här låter så dåligt. Men jag tänker hennes villighet att bli korrigerad. Att egot är ändå inte så starkt så att det inte vill bli korrigerat. Eller hon väljer att inte gå med egot där. Och det kan jag se i mitt eget uppvaknande så att säga. Starkt motstånd i början, men jag vet ju att det är så välgörande.
Så det ger mig styrka att säga nej till egot mer och mer. Men det är jobbigt när man upptäcker saker man har trott på så länge och trosföreställningar. Jo, men så här är det och så här är det. Och sen bara, nej, det är helt tvärtom eller det är helt galet. Så egot får sig en känga. liksom. Men den villigheten, för nu vet jag att det är det jag vill. Penetrera egot. Se igenom, se vad egot gör. Bara komma på det i olika situationer. Och jag vet i början tyckte jag det var så jobbigt, Anna, när du sa någonting. Nej, men alltså, du sa någonting emot eller så. Och jag tyckte det var så, men nu bara, ja men berätta mer. Alltså jag vill veta, jag vill verkligen veta. Korrigera liksom mitt tänkande eller hur jag förhåller mig till saker. Jag vill verkligen det. Och jag märker det hos henne också, att hon är öppen liksom, på något vis. Ja, tack. Tack Lotta. Någon fler? Jag tänker att man måste liksom igenom den här fasen av att se ego. Det är det kursen hjälper oss med. Och att det inte är någonting att vara rädd för egentligen. Och att tro att ego inte kommer igenom oss är att vara väldigt arrogant och högmodig. Så långt jag kom i alla fall, att jag fattar det. Att tro att det inte skulle komma igenom. Det är bara dumheter. Utan det blir snarare att jag ser det komma igenom och så skrattar jag åt det. Inte alla gånger, men många fler gånger än tidigare i alla fall. Och att det är en fas, det kommer att gå över helt enkelt. Jag kommer att vara snabbare på bollen helt enkelt. Det blev ju Helen också. Jag menar, språket i de senare kapitlen är ju bara ljuvligt. Någon fler? Lena? Ja, det ger mig lite hopp. Det har varit full, ja, inte strid, nej men jag har verkligen gått, alltså när jag har gått in i egot, eller jag ska säga, när jag har gått i egot och gått igenom, så har jag sett det nu under, om det är 3 dagar, 2 dagar, jag vet inte hur många dagar, det spelar ingen roll. Men jag har i alla fall sett det. Och jag har kunnat använda mig av förlåtelseprocessen. Och ibland har det funkat, ibland funkar det inte. Och då blir jag så arg så jag håller på att explodera på mig själv. Och att inte tro att egot går igenom mig. Jag känner verkligen när det kommer. Och då säger jag det högt och tydligt. Nu är det på G här. Nu är jag verkligen i egot. Så jag, bara så ni vet brukar jag säga. Fatta grejer. Ja, så men som sagt det är skönt att höra att det kanske finns en ände på detta vansinne. Mm, tack. Det är kursens löfte. Någon fler? Då börjar vi på berättelse nummer 2. Cameo 2. My strength will support you. On the morning of October 21st, 1965, near the very beginning of the dictation of the miracle principles, right after principle 3, Helen had a revealing exchange with Jesus, one that tells us a great deal about him and as a teacher. Jesus:
You are breaking communication by thinking it's cute. It's not wrong, but it diverts your attention. Breaking is either a misspelling or a pun. Jesus is surprisingly agreeable about Helen's thought that it's cute. The problem with that thought is not that it is false or that it's bad. The problem is simply that it diverts her attention away from what he is saying. Helen had something to learn from him. It's vital, therefore, that she pay attention. Helen, that's true. Jesus, of course it's true. And I'm really glad you got the idea. I am not angry when this kind of thing happens, but the lesson deteriorates under the lack of focus. Please read these 3 points with colories as often as you can today, because there may be a quiz this evening. This is merely to introduce structure if it's needed. It is not to frighten you. There is not a trace of sternness or judgment here. Jesus is not angry when Helen's attention is diverted. And he freely expresses his happiness when she gets what he's trying to say. He is entirely on her side. He just wants her to learn, period. It's not about appeasing him, it's about her own learning. For this reason, he urges her to read and to reread the first 3 principles throughout the day, because there might be a quiz that evening, although there is no evidence of such a quiz actually happening. He reassures her that this is not meant to frighten her into submission. It's just meant as a useful structure that will help her learn. Helen, well, would you regard this a kind of miracle, maybe? Jesus, you better reread them now. There is nothing special or surprising about this at all. The one thing that happened was the universal miracle, which was the experience of intense love you have felt. Don't get embarrassed. The text adds by this idea of love. Things that are true are not embarrassing. Embarrassment is only a form of fear, and actually a particularly dangerous form because it reflects egocentricity. No, don't think of how Bill will find this fascinating either. I told you to reread them, and you did not. Helen, I am now. Helen's attention has been diverted again, ignoring the instruction to reread the first 3 principles. She asks if communicating with him would be considered a miracle. This is an understandable reaction. She is, after all, having a conversation with a voice that claims to be Jesus. He finds a way to answer her question while at the same time drawing back to his focus. He says, in effect, if you reread the first 3 principles, you will see that the ability to communicate with me is not a miracle. That a miracle is an expression of love. Therefore, your experiences of intense love were experiences of the universal miracle. This probably refers to the preceding summer in which Helen had a number of experiences of being in a crowd and feeling a brief
put powerful affinity with everyone there. One such experience, she said, a sudden sense of deep emotional closeness to everyone were swept over me. At the mention of these experiences, Helen becomes embarrassed by the love she felt, a theme that will crop up repeatedly in the early dictation. This represents yet another diversion. Helen is pulling away from his teachings into self-concern, rather than offering reassurance, sympathy. Therefore, Jesus quickly pops the bubble of her embarrassment. It is not humility, he says, but rather dangerous egocentricity. When she pulls away, yet again, musing to herself about whether Bill will find this fascinating, Jesus again brings her back to the task at hand. I told you to reread them, the principles, and you did not. And finally, she yields, I am now. This seems to set the stage for the touching communication that follows. Jesus, do not feel guilty about the fact that you are doubting this. Just reread them, and their truth will come to you. I love you, and I am not afraid or embarrassed or doubtful. My strength will support you, so don't worry and leave the rest to me. Jesus now addresses what probably lurks in the background behind all her devotions. Helen is feeling guilty about doubting his teaching. As a solution, he again brings her back to what he asked her to do 3 times already. Read them. If she just does that, the truth of the principles will come to her, and her doubts will be vanished. Helen's guilt over her own doubt seems to be part of a larger feeling of inadequacy as a learner, for that is what Jesus speaks to next. Her fear, embarrassment, and doubt all erect barriers to her learning. As long as those feelings are there, how can she really learn what he's teaching? She can, implies Jesus, because he is there, and he not only loves her, as he openly tells her, but he is also free of all the barriers that hold her back. I am not afraid or embarrassed or doubtful. Therefore, she can just relax and lean on his strength. Do not run to Bill to tell him. There will be time, but don't disrupt things. I'll arrange the schedule. You have a lot to do today. Get rest, or you will be late. But when you do see Bill, be sure you will tell him how much he helped you through by giving you the right message. And don't bother with worrying about how you received it. That doesn't matter either. You were just afraid. Here is yet another diversion. Helen wants to run off and tell Bill what has happened, but rather than Jesus urging her again to reread the principles, time has moved on, and the priority is now for her to get dressed and get to work. We might expect him to urge her to stay with this momentous happening, talking to Jesus, and get to work late. Instead, however, he shows that he is concerned with the rest of Helen's life. As important as their communication is, he doesn't want it to get in the way of her other responsibilities.
He even offers to arrange the schedule for her. Then he shows his concern for Bill. Helen later wrote in her autobiography that when Jesus first began dictating the course to her, she called Bill in a panic, saying that the voice she had been hearing was now using very specific words and seemed to want to go on for some time. Bill made a simple and very practical suggestion. Try and write some more and see what happens. Jesus' comment above seems to be a reference to that phone call. If so, then Helen apparently didn't receive that suggestion very gracefully at the time, and Jesus wants Bill to know just how apt it was. And he wants Helen to not feel guilty for responding ungracefully. That doesn't matter either. You were just afraid. Here, at the very beginning of the course, we have a revealing glimpse of how Jesus the teacher relates to his students. Helen, as we have seen, gets caught up in various diversions. This is cute. Is this a miracle? I feel embarrassed. I wonder what Bill think. I got to run to tell Bill. Many of these diversions, it seems, come down to one thing: an understandable fascination with the idea of Jesus Christ dictating a course in miracles to her. It's like a celebrity show showing up at your class who has an important message to deliver. But all you can think about is the fact that a celebrity is standing right there in front of you. In the midst of Helen's very human reactions, Jesus holds fast to his single agenda to get across his teaching. He is as focused as she is distracted. Therefore, no matter in what direction she pulls away, he keeps pulling her back to the principles he just dictated to her, telling her again and again to reread them. He even asks her to do so throughout the day because there might be a quiz. He doesn't ignore her questions or her doubts. Rather, he tells her that she will find the answers in the very principles he is asking her to study. Even though he stays firm with his agenda, he makes it abundantly clear that this has nothing to do with her doing what the authority says in order to be good or in order not to be bad. This is only about her learning. Thus, no matter what she says, he does not get angry with her, and rather than inducing fear or guilt in her to spur her into doing his bidding, he actively tries to relieve those feelings. When he needs to correct her, he follows this with reassuring, "This is not wrong. I am not angry." And when she does receive his teaching, he is quick to tell her how glad he is. He wants nothing, not her distraction, not her embarrassment or doubt or guilt, not any needs she imagines she has to get in the way of her learning. He is there purely for her. This whole demeanor reinforces this impression. He is present, engaged, and clearly concerned. He tells her how he feels about her reactions. "I'm really glad you get the idea." And he tells her how he feels about her. "I love you." And he explains himself. He does not leave her in a state of mystery, having to trust in almightiness,
but rather tells her plainly why he says what he does. The lesson deteriorates under lack of focus. This is merely to introduce structure, if needed. He even offers to make up for any lacks she may have as a learner. As he explains toward the end, he is free of all these lacks. Thus, no matter how inadequate she may feel, she can rest on his love and strength and let go of her worry and leave the rest to me. This snapshot of Jesus' will to teach, meeting Helen's desire to pull away, surely applies to more people than just her. What student of the course does not get drawn off in diversions and distractions? And when it happens to us, we can envision that same teacher that was there with Helen is here with us, single-mindedly, yet patiently and lovingly drawing us back to his teaching. Jag kan verkligen känna igen mig i att jag lyssnar på ego som avleder mig ifrån att göra lektionerna, från att läsa, från att göra precis som det står där. Och hur egot bollar upp distraktioner som jag tror att jag bara måste göra just precis nu. Det är verkligen impulsstyrt. Och hur jag också har de här barriärerna, hindren. Och att som vi läste i morse om Guds kärlek till oss. Vi läser ju mirakelprinciperna på morgnarna. Att det är svårt att ta emot. Det identifierar mig som kroppen och som egot. Och att med träning och att göra som det står, så öppnar jag upp och visar sig ju faktiskt lektionerna sanna för mig. Precis som det gjorde för Helen och för Bill. Och jag upplever att Jesus / heligande är precis så här varsam och vänlig. Och att det spelar liksom ingen roll det som händer i formen. Det enda som spelar roll är att jag lyssnar. Att jag tar emot att ingenting har hänt och att allting är väl. Det är det enda som spelar roll. Och sen händer det ju jättekonstiga saker tycker jag. Därför att jag inte förstår. Och det är klart att jag inte förstår. Förstod jag så hade jag ju inte sett ut att vara här. Så det kräver ju att jag är villig att släppa på mina barriärer. Och släppa på att falla för egots frestelser. Jag är glad att han är en sån vänlig lärare. Någon fler? Någon som kanske känner igen sig också? Lotta? Jag tycker det är så fint att få läsa om hur väl omhändertagen Helen är. Både av Jesus och Bill och att hon får liksom ta emot allt det här men samtidigt så får hon ju gåvan av frigörelse och jag ser hur hon liksom hon är så väl omhändertagen. Det är så mycket kärlek i det. Tack Lotta. Någon fler? Då ska vi se vad vi börjar på nästa gång vi ses. Då börjar vi på Cameo nummer 3 som är You must love the children and help them. Helen jobbade ju med projekt kring barn som
eh, hade psykiatriska diagnoser. Och nästa gång blir, nu ska vi se, ja, men det blir nästa torsdag, den 10 oktober. Så ses vi igen. Vi läser i 45 minuter så vi ska avsluta. Vad tar du med dig från dagens läsning? Jag tar med mig igenkännandet i eh, både ja, men hur egot kommer igenom och hur vänlig och varsam vår lärare är. Någon fler? Lena? Jag tar med mig, ingenting har hänt, allt är väl. Och jag verkligen, alltså jag sa det till min väninna idag som har, ja, jobbigt just nu då med sjukdom. Jag sa det till henne idag, just det, ingenting har hänt, allt är väl. Hon sa, ja, jag känner det. Så det tar jag med mig, jag läser ju nu idag. Så det tar jag med mig. Tack. Tack Lena. Någon fler? Marie? Jag tar med mig att det är fint att ta del av det igen. Jag har ju också hört lite innan så, men det är fint att alltså känna igen mig i vissa grejer. Och när Jesus då säger att det är inget fel, varken så, men han korrigerar. Så jag förstår ju ännu mer varför tvättmaskinen är igång så hårt. Tonomatic. Tvätta rent och tvätta rent. Så ja, det är bara fint att få ta del av det. Och, ja. Tack. Tack Marie. Tusen tack allihopa. Vi ses i det här formatet om en vecka. Hej hej!